This call is now being recorded. Okay, so let us continue with our discussion on India's foreign policy. So we ended it with the, what did we end with? We ended it with this. Evolution of India's foreign policy, and I gave you some quotes. Okay, now foreign policy in a globalized world is something that is unavoidable. Even for a continental sized country like India, who has its own domestic challenges of various kinds, it is easy to be less sensitive about the shifts happening in the world. আমাৰ কাৰণে in fact, we are not bothered too much about the shifts happening. Amar bhitorte iman bostu hoy. But if you consider, take some examples to illustrate why foreign policy matters. So there can be no better example than COVID. So COVID-or সময়ত আমি যেটো দেখা পাইছিলো, কি দেখা পাইছিলো? COVID was the dominant collective experience for the world in the last decade. Last decade last 50 বছর after Second World War, this was the most dominant global experience যেটো সবে experience কৰিছে. So COVID highlighted the fact that many things outside our national boundaries mattered. আৰু এই বস্তুটো অকল in terms of how the disease spread, it is also in terms of how we responded to the disease. Our response was global. Impact was global and response was also global. When we think about the supplies of essential productions or essential utilities like say masks, PPE kits, vaccines, এইবিলাকৰ to global supply chain create হৈ গৈছিল ন. There were complex global supply chains at work because আমাৰ যেটো vaccine delivery আমি নিজৰ মানুহৰ কাৰণেও দিছো, worldতো supply দিছো. এটো অকল ইন্ডিয়াতে নহয় গোটেই it was connected to the world. Research হৈছিল Oxford University যেটো কোভিশিল্ডৰ US or কিছুমান হেৰি আছিলে, তাৰপৰা তেনেকে গৈ পেলাই গোটেই প্ৰসেছত বস্তুটো হৈছিল, তাৰপিছত ফাইনেল প্ৰডাকশন ইণ্ডিয়াত হৈছিলে এটোৰ মাছ প্ৰডাকশন. So হেতু capability আমাৰ আছিল no doubt, but it was not something বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কৰিব পাৰিলো. Globalization was the reason why pandemic spread, and globalization was the reason why pandemic could be tackled to an extent. It may emerge with, God forbid, it may come up with some dangerous mutations, but still globalization helped us. So আমি এটো কথা কব পাৰো যে foreign policy is unavoidable. এটোৰ এটা classic example is COVID. ঠিক আছে? Oxygen shortage of ক্ষেত্ৰটো, if you can recall, it was a global response. Singapore বা আমি পাইছিলো এটো সময়ত, but there was help going coming from all around the world, and it was it. So আমি তাতে কিছুমান kind of negative হেৰিও দেখা পাইছিলো যে countries became more inward, more focused on their own needs.
but still there was global collaboration. It was it. এতিয়া আমি যদি আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ যে the conflicts taking place in the world. Today we see conflict in Ukraine, we see এইবিলাক. So তাতো মানে it impacts the energy prices in your country. It impacts how the trade rates happen. Our markets are get impact করে. So in a way মানে আমি আইসোলেট হৈ পেলাই থকাৰ স্কোপে নাই এতিয়া, হয় নাই? এতিয়া মানে আমাৰ যিবিলাক এইবিলাক আছে কি কয় চাকৰিবিলাক, work places, they have also become very global. আমি দুদিন ইয়াত তিনদিন তাত এনে কোনে কৈ আছিলে দেই, ব্ৰেইন ড্ৰেইন লৈ পেলাই যিটো আগতে কনচাৰ্ণ আছিল ন, there was a big concern about brain drain, যে ব্ৰেইন ড্ৰেইন মানে আমাৰ গোটেই টেলেণ্টটো গুচি গৈছে। কিন্তু আজিকালি এতিয়া ডমিনেণ্ট ভিউটো কি ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ ওপৰত, যে ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো আজিকালি এনেকুৱা মানে এটা ফিক্স বা ওৱান ৱে বা পাৰ্মানেণ্ট ড্ৰেইন বুলি নাভাবো, বিকজ আজিকালি কি হয় কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ মাজত আপোনালোকে শুনিছে না, there is something called mobility agreement. Mobility agreement being signed by countries. In fact, those countries who were previously apprehensive about migration. So mobility agreement মানে কি যে there will be constant moving of people from India to outside, then outside to India. It's not like we are losing the talent forever. So মানে যদি আমি অবজেক্টিভলি চাওঁ মানে there are around 33-34 million people outside India, Indians living outside India. আৰু তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল মানে টোটেলি ইণ্ডিয়াক একো কন্ট্ৰিবিউটে কৰা নাই। কালিতো আমি কৈছিলো ইউএছৰ ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, how the diaspora has been a major factor. তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে, আইডিয়াজ, আমাৰ যিবিলাক মানে ইউনিকৰ্নছ বিলাক আছে, য'ত আমাৰ আপোনালোকে এটা টাৰ্ম শুনিছেনে যিটো এঞ্জেল ইনভেষ্টাৰ্ছ, এঞ্জেল ইনভেষ্টমেণ্ট শুনিছেনে এইটো টাৰ্ম? কৈছো ইকনমিত এঞ্জেল ইনভেষ্টমেণ্ট। চ' এইবিলাক আহে এইবিলাকৰ পৰা। চ' আজি ডেটত আমি ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো এটা কালেক্টিভ সেন্সত চাব লাগিব যে আমি we are part of a global economy and India is benefiting from the expansion of the global workplace. Okay, so আমি মানে ডেফিনেটলি এটা কথা হয় যে এটা মানুহ যদি তাৰ টেলেণ্টটো ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইউজ হয় তেতিয়াও এটা ইউটিলিটি আছে, বাট এইটো নহয় যে মানুহ এটা গুচি গ'লে যে আমাৰ একদম বহুত ডাঙৰ লছ হৈ যাব, বিকজ উই চি দ্য গ্ল'বেল ইকনমি এজ ওৱান আৰু গ্ল'বেল ৱৰ্ক প্লেচ এজ ওৱান। চ' বাহিৰত গ'লেও দেৰ উইল বি কন্ট্ৰিবিউশ্যন অফ হিম, চ' দেট মেক্স ফৰেইন পলিচি চিগনিফিকেণ্ট, হয় নাই? তাৰপিছত আমাৰ যিমান মানে এইবিলাক ডিজাষ্টাৰ ৰেস্কিউ মিছন চিছন আমি যিমান কৰিলো, বন্দে ভাৰত চাৰত এইবিলাক, হয় নাই? কোভিডৰ সময়ত কৰিলো, ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ সময়ত কৰিছো। যদিও মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কৈছিলে যে মোদীয়ে যুদ্ধ ৰখোৱা নাছিলে, এইটোতো মিম চিম চব ওলাল ন, ৱাৰ যুদ্ধ ৰখাই দিছিল বুলি, সেইটোতো গভমেণ্টে নিজে মানে কৈছে, এনেকুৱা কোনো ইভেন্ট হোৱা নাই। মানে কাপ্ৰুচি কৰাত মানে আমাৰ মানুহ এক নম্বৰ, মানে কিবা এইবিলাক কৰি পেলাই মানে মানুহৰ টেলেণ্ট পুৰা আছে, মানে যাতে কিবা ফেভাৰ পাম। So আমি মানে we can say that the quest for capital, the quest for technology, the quest for best practices, for market access. Market access মানে কি? যে মার্কেট মানে যেটো চাইনাই নিদিয়ে, ইন্ডিয়াই যেটো দিয়ে। দেন কানেক্টিভিটি, এইবিলাক নিড যেতিয়া আছে তেতিয়ালৈকে এইবিলাক নিড থাকিব, তেতিয়ালৈকে ইউ উইল বি ফোৰ্সড টু লুক বিয়ন্ড your national boundaries.
ঠিক আছে সো কথাটো এনেকুৱা as Jaishankar talks about 5 big phenomenon of our times. In his book, Why Bharat Matters, এই কিতাপখন কোট কৰিব ফৰেন পলিচি কিতাপ যেতিয়া লিখিব ন এনসাৰ এই Why Bharat Matter কোট কৰিব সেইখন একদম লেটেষ্ট লিটাৰেচাৰ হয় ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচিৰ ওপৰত আৰু কামিং ফ্ৰম দ্য টপ it is a credible source. You can directly refer it. Why Bharat Matters by S. Jaishankar. So what has he highlighted? The 5 big phenomena of our times. Prathomto hoise globalization, which is a fact. You cannot avoid globalization, but yeah, there is a tendency of nations to look inward or to focus on internal development or to be self-reliant. Etia etu context of self-reliance কথাটো গ্লোবালাইজেশন এন্ড self-reliance কথাটো আমাৰ কাৰণে কিয় আহে self-reliance কনসেপ্টটো বা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কনসেপ্টটো কেতিয়া আহিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত when did the idea of Atmanirbhar Bharat come up? তেতিয়াতো হেতু ইম্পোর্ট হেৰি আছিলে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সত যেটো আছিলে হেতু কয় ইম্পোর্ট হেৰি সাবস্টিটিউশন import substitution was different but essentially বহুত ফ্যাক্টর থাকিব তাতে যে আমি নিজে মানে কাইন্ড অফ ক্লোজড ইকোনমিৰ যেটো মডেল আছিল এটো মানে তেতিয়া আমি কৈছিলো যে নহয় আমি ইকোনমিটো টোটালি ক্লোজ কৰি দিম যাতে বাহিৰৰ পৰা কম্পিটিশন আমি ফেস নকৰো আৰু যাতে ডমেস্টিক মার্কেটটো গ্রো হয় ডমেস্টিক প্লেয়ার্স বিলাকে গ্রো কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ কোনো মানে যেটো আগতে কলোনিয়াল এক্সপেৰিয়েন্স হৈছিল যে এক্সপ্লয়টেশন অফ দা ইকোনমি বাই আউটসাইড পাৱাৰ হেতু নহয় কিন্তু এতিয়া সেলফ ৰিলায়েন্স টো আহিছে কি কনটেক্সটত ইয়া ভাস্বতী নে পল্লৱী কোনবা কিবা এটা ক'ব লৈছে স্যার এটা ক'ব লৈছিল ক্লোজড ইকোনমিৰ কথাটো But এতিয়া যে 1950s গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ টাইমত সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কথাটো আহিছিলে তাৰ আগত যেহেতুকে সেই মানে আমাৰ সেলফ ৰিলায়েন্স নাছিলে বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰিব লগা হৈছিলে নাই হেতু আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পোর্ট কৰিব লগা গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ হেতুটো এটা শক আছিল আমাৰ যেটো ফুড সিকিউৰিটিৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল হেতু কাৰণে কৰিছিল কিন্তু জেনাৰেল orientation of the economy was inward looking at that time আমি open up one আছিল হেতু কাৰণে LPG reform হয় ন LPG reform 91 মানে কি basically opening up of the economy কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি self reliance কথা কওঁ এতিয়া যেটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান কেতিয়া আহিছে এটোটো কোভিডৰ পিছত আহিছে ন it was a response to covid হইলে আপোনালোকে এইবিলাক কথা এতিয়া যেটো মই মেবি কোৱেশ্চনটো পুট কৰোতে অকমান আনসার্টেন হল না আপোনালোকে বেছি ভাবিলে বাট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান যেটো এতিয়া আহিছে যেটো আমি আমেৰিকাটো দেখা পাও এনিৱে আমেৰিকা ফাৰ্স্ট ইজ হোৱাট ইট ইজ দ্য আত্মনিৰ্ভৰ আমেৰিকা অভিযান কাইন্ড অফ সো what does it mean it is a counter to the idea of globalization why actually globalization হৈ পেলাই মানে আমি গ্লোবালাইজেশন বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ গ্লোবালাইজেশন মানে it is the interconnections এইবিলাক আমাৰ নেটৱৰ্কস ক্ৰিয়েট হৈছে
Globalization মানে হেতুৱে the networks of connectivity that has been created. এতিয়া আমি কোভিডৰ সময়ত গম পালো যে এই নেটৱৰ্কছ বিলাক ৰিলায়েবল নহয়। ক্ৰাইচিছ এটাৰ সময়ত কোনোবাই ৱেপেনাইজ কৰি দিব পাৰে। সাপ্লাই চেইনক ৱেপেনাইজ কৰা মানে কি? আমি when কিবা এটা বস্তু ৱেপেনাইজ কৰিছো, এতিয়াতো এনেকুৱা ইনফেক্ট জয়শংকৰে সেইটো কথাত ক'ব, মই মেনশ্যন কৰিম। এতিয়াৰ দিনৰ আজিৰ দিনৰ এটা ক্ৰিটিকেল চেলেঞ্জ হৈছে যে উই কেন ৱেপেনাইজ এনিথিং। ইট কেন বি ট্ৰেড, ইট কেন বি মানে আমাৰ টুৰিজিম হ'ব পাৰে, এনি সাপ্লাই অফ এসেনশিয়েল গুড হ'ব পাৰে। মানে আমি সাপ্লাই চেইনটো যদি আমাৰ ফালেদি যায় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোত মানে কাইণ্ড অফ মানে এটা গেট চেক গেট এটা দি পেলাই মানে আমি সেইটোক এটা মানে kind of we can use it as a point of pressure. China is weaponizing the Brahmaputra river, na? India karne weaponizing the rivers. So that can also be etu nohoy je Brahmaputra nodi khon ekhon bondukon nisnake ba heri koribo ba ban di pele banpani koribo, hetu idea nohoy. Kothato hoise ki je Brahmaputra is an essential inter-country or transboundary river. So kaile jodi Brahmaputra water pani check kore, it is like weaponizing this thing. So etia ami enukota time ot aso jot everything can be weaponized. So globalization became a challenge because the networks, original networks of globalization that were created were proved or they proved to be vulnerable during the COVID times. So hetu karone etia ami bhabilu je nohoy ami essential bostu kisumanor karone jeneke ami API er khetrot dekha palo, tar pra PPE kits mask ebilakor khetrot dekha palo je kisuman bostut ami self reliance aniboi lagibo, nohole mane we cannot rely on their continued supply in times of crisis. Look at the defense industry. Etia ami defense indigenization or kotha ko, defense mane localization ba India te production or kotha ko. So it is it doesn't mean ki ami mane global procurement bondho kori dim ba we are against exposing ourselves to global market. No, but we want to secure the fact that ki jetia crisis ahibo tetia amar supply to assured hoi thake. And COVID ot ami hetu kotha gom palo no je the supply chains are not reliable, they are vulnerable. So hetu karone ami atmanirbhar bharator context to buji palo. So hetu karone it's very important ei concept bilak bhalke buji poa ase atmanirbhar bharat abhiyan in the 2020 is a different dimension from the closed economic model that we saw in the 50s. Why? Because atmanirbhar bharat is a reaction to the failure of networks of globalization created in the post 90 era, whereas closed economy was a reaction to the colonial rule. বুজি পাইছে না কথাটো? পাইছো স্যার। Second big change, so second etu eta amar important phenomena that we see in India, world over, so globalization amar etia it is a thing. Second point of difference that is happening is the rebalancing. Rebalancing hoyase. Rebalancing mane ki the relative weight of countries are shifting. Mane agote jitu western country biheke European countries bilakor weight to bahut komi goise, aru countries of Asia Pacific, Asia, India, China, Japan ebilakor weight to relatively world politics or bahi goise. So this is one big phenomena of our times that we see. Then third phenomena is multipolarity. Multipolarity mane ki mane it is an mane rebalancing or to end game hobo, mane basically where rebalancing reaches a point where countries or groups align or they form a independent pole. They have an independent influence in global affairs. So rebalancing to start hoy, multipolarity is a end hoy. So mane agor jitu mane balance to kenuka asel, dominated by countries like UK, US, Russia.
এতিয়া কি হৈছে লাহে লাহে ৰিবেলেন্সিং হৈ পেলাই এতিয়া কাইন্ড অফ মানে উই আৰ এ world with multiple poles. There are middle powers, obviously there are big powers, there are great powers, and then there are also small powers, group of small powers, association of small island states bully eta ase to also it is like it's a pole in itself. Then global south is a pole in itself, Africa is a pole in itself. So rebalancing and multipolarity is a spectrum. Then fourth is eto apanaka multipolarity to ebole likhibo pare je where rebalancing reaches a point where countries or groups have a certain influential role in world affairs. A2 definite phenomena of this world, this is we are observing. So at a multipolarity fala goi ase, proper multipolarity howa nai, etio major power dominate kore, but still we are moving towards it. And fourth phenomena that Jaishankar highlights is the impact of technology, which is obviously you can well appreciate how technology is shaping various inter-country relations and how new avenues, new dimensions are created. Technology karne new vulnerabilities are also created. When we like আজি ডেটত আপুনি টেৰৰিষ্ট হবলৈ কোনোবা এটা টেৰৰিষ্ট স্কেম নগলেও হ'ব, আপোনাৰ ঘৰতে আপোনাৰ টেৰৰিজমৰ ট্ৰেইনিং পাই যাব. Are you getting the point? So this is the impact of technology is huge. And the fifth phenomena that Jaishankar observes in the current world is actually etu সদায় প্ৰত্যেকটো এজতে এটুৱে কমন, বাকি কিটা এতিয়া আমি ইউনিক দেখো. This is a common feature, the competitive nature of world politics. Eto it is China USA competition, India China, Russia USA, by Europe and America competition. So ebilak jitu mane kind of world politics is always based on the mane pushing and pulling on national interest. So a bostu to thake aru thakiboi. So these are the 5 dominant themes of our times. Very important to appreciate it, otherwise you will not be able to understand why nations take decisions in particular manner. Sarpisot, he has also highlighted critical challenges of our time. Critical challenges of time hoise se prothom to hoise the weaponization of everything. Almost everything can be weaponized. If you can talk about trade, investment, currency, tourism, etc. Investment কেনেকৈ weaponize কৰিব পাৰি? আপোনাৰ তালে আহি আছে ইনভেষ্টমেন্ট আহি আছে খপককে নাইকিয়া উঠাই দিলে. You are dependent on foreign investment and suddenly it's gone. Tourism again, something which might be very significant for some countries. So the kiba karne hetu naikia hoise and it becomes like a mode of war. So you can say that any manner of activity, when it is used as a point of pressure, it becomes a weapon. Traditionally to ami mane ei herior samoyot mane ei jete ami ebilak mane heri poha arambho korisilu মানে কোভিডৰ সময়ত বা মানে জেনাৰেলি আমি ওয়াৰ্ল্ডত যিবিলাক চ্যালেঞ্জেস বিলাক নতুন এটা চাইনাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলো আৰু কোভিডত এটো সেলফ এভিডেন্ট হৈছিল যে আমি তেতিয়া 4টা টাইপস অফ ওয়েপনাইজেশনৰ কথা কম. Weaponization of
finance, weaponization of trade, weaponization of supply chain, and weaponization of energy. Finance, আমি দেখা পাইছিলো কেনেকে এই যে ৰাছিয়াৰ আপোনালোকে শুনিছিল নে সুইফট বুলি এটা বস্তু আছে মই কৈছো সুইফটৰ কথা ইকনমিত কৈছো যেটো বেংকিং ট্ৰানজাকচনৰ কাৰণে যেটো এটা মেসেজিং প্ল্যাটফৰ্ম আছে ইউৰোপৰ ডমিনেটেড সো হেতু যেতিয়া মানে that was denied to Russia. That was that, like, you know, your finance is being used as a weapon. মনত পৰিছে না সুইফটৰ কথা আমি কৈছিলো ইকনমিক পঢ়োতে পৰিছে ভেৰি গুড যোনে যোনে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ মনত পৰিছে নাই মেইনছ লিখা সকলৰ মনত পৰিছে নাই তাৰপিছত weaponization of trade again trade warৰ কথাটো জানোই famous trade war between Russia USA and China so tariff bilak sita bhaite energy obviously energy supply jodi komai die telor supply jodi komai die it will affect and supply chain we all know essential goods ahi ase etu ebar to how question is a grain initiative to report so essential goods or karone jetia supply chains bila thakibo then that is if it is affected then it will be a point of pressure but what Jaishankar highlights is that it is not only restricted to these four things is a case of finance trade energy বা supply chain ole hoi thaka nai almost anything can be weaponized that is the challenge of our times second thing is that national boundaries as a boundary to check distorted activities by anti-national activities or you can say national boundaries are not effective to check the threats that are posed from beyond the boundaries. Amar jeto geographical physical boundary that is ineffective if we consider the threat that the digital world poses. Iti amar financial jibilak threat ahibo pare. Technological jibilak threat ahibo pare. Hetur khetrot the fact that national national here we mean it is the geographical boundaries agote amar ki kore roja bilake ki kore ports banai no kila banai durgo banai je physical threat to all threat asil no manor মানে এখন দেশৰ আমি ফিজিক্যালি হে থ্ৰেট কৰিব পাৰো হোম ডাইনেষ্টি কথা পঢ়িছে এবিলাক পঢ়িছে এই সময়ত কি থ্ৰেট আছিল থ্ৰেট was only physical এতিয়া because threat is not merely physical threat to etia ami physical threat to iman mane kind of backseat ot gusi gol je Hamasor nisina terrorist group eta etia physical threat kori pelai Israel attack korise kuno nasile guard maybe it was a kind of they were over reliant on technology or traditional way security jodi hol then to iman humabo noile hoy no border to pura manu thakile hoy border to fight to hoy gol kintu technology report iman reliant and so sure that you know traditional way fight or kothai nai tetia it exposed their vulnerability but obviously it hobo because your focus is too much it is like traditional way ami to defense of chinta nokoru no etia aru দুটা বস্তু এটো এভিডেন্ট আছে এটো হামাসৰ এটাকত আৰু 2020 যে গালৱানত যেটো হৈছিল what Chinese did প্ৰথমতে লাঠি সাথী লৈ আহি because China India there is agreement ki tate border patrolling কোনো weapons জানে but লাঠি একদম পুরা it was like the stone age war আপোনালোকে ভিডিও সিটো দেখিছে চাগে এই বাৰ্ব ডুয়াৰ লৈ পেলাই কাজিয়া লাগিছিল ইণ্ডিয়াও বহুত মাৰিলে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ বহুত মাৰিলে সো এবিলাকে কি দেখায় যে vulnerabilities এবিলাক হেতু এক্সটেন্ড নহলেও এবিলাক এতিয়াও আছে বাট মোৰলেস আমি এটো কথা কব পাৰো যে
what Jaishankar highlights is that national বা geographical boundaries matter less and less. মানে এইটো পইণ্টতটো সদায় মেটাৰ কৰিব, বিকজ আমি যদি sovereignty কথা ভাবো যে okay what is the sovereignty of this nation, তো তেতিয়া আমি কম যে okay এইটো পইণ্ট এইকেইটা this is India and India is the community. But আমি এতিয়া we need to reimagine security, because challenges are coming from dimensions which cannot be checked by geographical boundaries. So we are living in an era of AI, we are living in an era of deep fakes. I mean, by election, deep fakes, how it was misused. So in Quata Khetron, when due to interpenetration of technology, your choices get impacted as a nation. So this is a challenge that we need to tackle. Third thing that he highlights, the problem with the existing world order is the over concentration of production and technology. Concentration of anything is there. DPSP is a concentration of wealth prevent DPSP. That idea can be scaled up for the world. So when you are dependent, when a large population is dependent on a single source, COVID single source dependent, then we become vulnerable, or it is obviously not healthy. So there is a need to de-risk the global economy and obviously the countries as well. We need to develop reliable and resilient supply chains be like resilient and reliable hobo lage jate concentration nohoy kono point up. And with respect to data which is essentially data is everything that drives today's world. Data logot atatki dangor kotha ki trust and transparency. So Indian government has bahut Chinese app ban korisil. Why? Or do you think it was a good step? What is your opinion with respect to that? Sir, akoba কৈ থাকচোন লিখি আছিলো কাৰণে আধা শুনা হ'ল। মই কৈছো যে আমি যে এই চাইনিজ এপ যে বহুত বেন কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, এইবিলাক কি আছিলে? বহুত চাইনিজ টিকটক। So what is your take? What was the government's justification? Do you know that? Government কৈছিলে যে Chinese app is a threat because Indian people's data cannot be assumed to be safe when it is in Chinese servers. Any person in India will not be comfortable if his data is with some such an enemy country. China is an enemy country at this moment.
So that was the main reason, because data can be used or manipulated for many different purposes. এবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত চাইনাই কি কৰিছে, এই গালৱানৰ এইবিলাকৰ ফেক ভিডিঅ' কিছুমান উলিয়াইছে টু শ্ব' ডেট কি হাউ মানে এগেইন এটা যেটো সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার চাইনাৰ, they do it. So that is the reason why we are not allowing Chinese. But China eto kore, China eto Facebook allow no kore no. They have their own social media. The great China dukhon great wall ase. Ekhon to great wall we are familiar, and the other is a great cyber wall. Nothing. You don't get anything. WhatsApp ekho nai. Whereas ami to aru amar data code sai ki hoy. So eto era kotha je over concentration or karone ami ki koribo lage, we need to have more resilient supply chains, and we need with respect to data we need trust and transparency. So amar jeto digital data protection law tato eto kothai koi server bilak domestic located hobo lage, safety of the data is important. So technology jodi kobat concentrate hoi thake, production jodi kobat concentrated hoi thake, it is a vulnerability for majority of the world. So this should be democratized. It should be. So etia mane eta question ahe se because globalization যেটো 90s ত হৈছিল হেতুৰ পৰা যেটো মডেলত মানে countries, China benefited maximum out of it, and now kind of USA is losing out. So USA is withdrawing from the global platforms. So আমি এটো কানে কব পাৰো নেকি যে globalization as an idea has failed? আমি এটো কথা কব নোৱাৰো, because globalization is a reality we have to accept already. Because এটো কথা কৈছে যে national boundaries are no longer relevant in certain global context, হয় না? COVID আমাক দেখালে বা যুদ্ধ এইবিলাকে দেখালে. So now there is this talk of re-globalization. এইবিলাক টার্ম ইউজ কৰিব, একদম কাটিং এজ কিওয়ার্ড, মানে as a way forward in your answers. Re-globalizationৰ কথা আছে, as highlighted by Jaishankar in his book. বা হেতু নকলেও হ'ব. If you have used that idea earlier, then you can just simply talk about re-globalization. মানে আমি এতিয়া, it's not about discarding the supply chains, discarding the networks of communication. Globalization মানে কি, আমি আকবে মনত পেলাম, globalization basically is the idea of world as one single entity, the world as a global village. So global village হিসাবে হবলে হলে তার মানে কি, we are breaking the barriers, we are bridging new connections, connectivity, সব terms of physical connectivity, digital connectivity. So এইবিলাক কৰি পেলাই আমি kind of we are making the world accessible. আৰু এটো practically হয়, আজি ডেটত আমি any day we can go to any corner of the world. It's connectivity is so good. So এতিয়া আমি cannot just close our borders. আৰু inward looking হৈ থাকাৰ scope নাই, technology আমাক কেতিয়াও permit নকৰে. Technology has become so pervasive. So now the challenge is that because we are production base is also quite big, so we need many more supply chains, and those supply chains need to be resilient. Data that is flowing should be transparent. So in a way you can say that etia because ako ami kind of we are kind of rethinking globalization in terms of what? Say we cannot avoid globalization, that is a fact, but we cannot just merely keep it for fate ki we are just hope agote situation je sob thiki hobo nohoy. আমি এটা কি কৰিছো, we are trying to form local alliances,
local groupings, regional groupings, হয় নাই? আমি এতিয়া WTO type organization বিলাকক আমি দেখো যে they are not effective, but the regional groupings like এতিয়া RCEP came into being, then trans-Pacific agreement আছে. So এইবিলাকৰ থ্ৰুদি আমি কি দেখা পাইছে, there is a push for kind of a strategic autonomy in different parts of the world. আগতে strategic autonomy to ধৰক ইণ্ডিয়াই বা আমি এতিয়া এনেকে ভাবি থাকো যে এইটো ইণ্ডিয়াৰহে কনসেপ্ট নহয়, এইটো একচুয়ালি সব all countries want to exercise strategic autonomy. এতিয়া আমাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সময়ত আমি যেতিয়া নিউক্লিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত nuclear options choiceৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তুটো এক্সাৰসাইজ কৰিছিলো যে মানে we should be able to freely exercise our options, nuclear options. এতিয়াও আমি ৱেষ্টৰ ডাইৰেকশনতে মানে আমি অকল পিসফুল হেৰিও থাকো, যদি লাগে আমি ওয়েপন হিচাপে ইউজ কৰিবলৈ সেইটো স্কোপ থাকিব লাগিব, so that gives us our own decision making autonomy. But এতিয়া আমি যদি we see how the world is at this moment, so এতিয়া world is trying to create certain networks, but those networks are intended to ensure that the strategic autonomy of those regions do not suffer. এটা এক্সাম্পল দিম, আপোনালোকে যদি মন কৰিছিলে যেতিয়া কোভিড হৈ আছিল, কোভিড হৈ থাকোতে যিখিনি আমাৰ গালফ কান্ট্ৰিজ আছিল ন, গালফ কান্ট্ৰিজ বিলাকত what was the threat, you know? The threat was of food security. Countries like Middle East or Qatar, Kuwait, Saudi, তেওঁলোকৰ food security became a big concern. এতিয়া যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত যেটো গ্ৰেইন ইনিচিয়েটিভ হৈছে, Black Sea deal. So it is, Gulf countries are one of the biggest stakeholders in it, because তেওঁলোকৰ কাৰণে globalization বা networking with other countries should also ensure that their strategic autonomy in terms of having enough supply chains where food security is ensured is a big concern. So কথাটো মই এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আজিৰ ডেটত যেতিয়া আমি ৰিগ্লোবালাইজেশ্যনৰ কথা কৈছো, so reglobalization is not merely just creating some networks where one or two countries dominating. No, reglobalization involves creating networks which addresses the vulnerabilities of countries as well. যাতে ইউৰোপ বা আমেৰিকাত যেটো কি হয়, এটা আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ইস্যুটো কি strategic autonomy ক্ষেত্ৰত, যে they feel that too much of manufacturing went outside the Europe or US. এটাতো ট্ৰাম্পেটো সেইটো কাৰণে আহিল ন, যে চাইনালৈ গুচি গ'ল, bringing the jobs back to America. সেইটোৱেটো ট্ৰাম্পৰ kind of slogan আছে. So এতিয়া আমি যেতিয়া we are rethinking globalization, globalization rethink কোনোতে এই এসপেক্ট বিলাকো আহিব লাগিব, যে the strategic autonomy of various regions of the world also needs to be addressed. India also is advocating globalization, of course, but not at the sake of losing our independence. Amar jetu kind of self-reliance or jibilak bostu, যে we want assured access to our critical needs goods. Hetu nokori pila globalization korile নহব. So that is the thing about how these things are highlighted by Jayashankar in the book. Ebilak issues hoy etiar sibilak the world that it is. Obviously the big power competition between USA and China, that is a reality. And how is India coping with this? Again, this shows the direction of India's foreign policy. How is India coping with big power rivalry? Give me 1 minute.
Okay. How is India coping with it? India is coping with its own unique way of dealing with nations. So, এতিয়া যেটো আমাৰ ফৰেন পলিচিৰ এটা নাম এটা আছে কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি যদি পাৰে মই চকলেট দিম What is the name given by Jaishankar to India's foreign policy? So question ta kaba hodo. Jaishankare Indian foreign policy to কি বুলি কয় আজিকালি বিভিন্ন ফোরাম বিলাকত What is India's foreign policy বুলি কলে It uses a particular proper noun. No, common noun. India is not a warmongering. No. Multi-vector foreign policy. Multi-vector foreign policy into India response. It শব্দ শুনিছে না multi-vector. এতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক word use কৰিব লাগিব এইবিলাক এতিয়া contemporary use. It same মানে kind of non-alignment strategic autonomy লগতে related বস্তুৱে হয় মানে যেতিয়া আমি non-aligned হৈ থাকিম আমি সবৰ লগতে aligned হৈ থাকিম no it's like multi-aligned যেতিয়া strategically autonomous থাকিম তাৰ মানে কি options will be open for us to link with all so এটুকে আজিকালি there is the name that is used is multi-vector foreign policy so এটু যদি use কৰে তেতিয়া হলে নম্বৰ বেছি পাব শুনিছেনে কোনবাই multi-vector টো No. So this is what he says. It is basically the ability to engage all the major powers in as effective and positive a manner as possible. This is our multi-factor foreign policy. Second, so this is how we are coping with it. The first point. Second point is that we are reimagining and reworking the immediate neighborhood. What is the name of the policy? Neighborhood first. Neighborhood first policy, NFP. So NFP mane ki? As the biggest country of the Indian subcontinent, India will deal with its neighbor in a more, you can say, generous manner, in a non-reciprocal way. Non-reciprocal and generous way. When we are thinking long term, we are also ইয়াৰ এটা aspect আছে কি যে আমাৰ neighboring country লগত relation বিলাক impact কৰে আমাৰ domestic politics like I said Tamil Nadu impacts Sri Lanka, Bihar influences Nepal and West Bengal politics influences Bangladesh relations so we
attempt here is also to insulate the relationships from the ups and downs of politics, which is a natural thing that happens in democratic societies. So hetu eta spectrum. So ami prothom ki kolu je big power major power logot ami multi-factor. Neighbor logot neighborhood first policy. Tarpisot third is our extended neighborhood. Extended neighborhood to kuntu hoy amar neighborhood to gom paise no the efale dhorok amar north of Afghanistan, Pakistan bad diok, efale Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, etu side ahile Sri Lanka, efale Maldives. So ei kikhonor karone amar neighborhood first. Extended neighborhood boli kole ki hobo? If this is India, then extended neighborhood poribo efale Central Asia, efale poribo West Asia, efale poribo amar island states. Island states kikhon ase aru efale poribo Southeast Asia. So extended neighborhood karone amar policy ase. Southeast Asia karone ki ase? Mane Southeast Asia mane boli kole ASEAN ase, hoy na? ASEAN or karone ki ase? We have Act East policy. Although Act East policy etias itu hoy, that is not merely restricted to ASEAN. In fact, we are thinking of Russia's far west or like Russia's far east. Sorry, Russia's far east mane hei dikhini amar mapot chale apalage dekha paba Siberia type hetu side efale we are trying to go for engagement. Aru Act East kotha moi atiba koisu je it is mane not merely the connectivity and cultural linkages that was the main theme, or economic linkages and we are now talking about strategic linkages, security linkages, especially with respect to the or with considering the rise of China. So Southeast mane amar extended neighborhood karone this is the mane very. Then West Asia, mainly Gulf countries, we have I2, U2. We have other such connectivity projects to Chabahar, Tawahar. So this is the way we are interacting with it. Island states or karone ki ase? Kobo paribo nei gon bhai? Sagar to niki sir. Yes, security and growth for all in the region. Sagar. That is a Central Asia karne we are like we are trying to tap the rich history. In fact, apalake jodi okoman history pohise gom pabo je prottektu region ei gute kita regionot amar eta dormant history ase. There is a historical link, cultural link to this which needs to be tapped. So it's a fertile ground for closer engagement. So I mean neighborhood is secure koribo paru, extended neighborhood is secure koribo paru. So mane in a way ami etu kotha mane this is mane big powers or logot ami multi vector immediate neighborhood or logot amar neighborhood policy intensively we are trying to cultivate the immediate neighborhood, and the 4 extended neighborhoods are also addressed through this. Does the world end with this? No, the world doesn't end with these 3 dimensions or these 3 areas only. There is the 4th element of the world beyond. So the world beyond. Yar bahireo jikhon world ase ami advanced countries say USA, Russia, Australia ebilakor logot deal koratu hikilu. Kintu jikhon dhorok Africa ase, Latin America ase. So hetur karone what is our policy? Voice of the Global South. So it's a ডাঙৰ constituency হয় আমাৰ কাৰণে national terms. আৰু what is the connection? What is the link that connects these countries to India? Our shared historical experiences. মানে colonialism. So এইবিলাক সব post-colonial countries হয়. And mind you, they look at India in terms of the development model, in terms of governance model. Our election commission, it goes on advising for elections in many developing countries. So this is the
the situation. So what happens to India in terms of its income, its development model? It is appreciated anywhere, because that model is translatable in those countries. আৰু এতিয়া beyond it, মানে আমি যদি আমি নিজকে মানে because now মানে the fact that we are soon going to be the third largest economy in the world, so আমি এতিয়া অকল ৰিজনেল বা লোকেল ভাবি থাকিলে নহব, আমি গ্লোবেল মানে ইনফেক্ট মানে we cannot even ignore the Pacific Islands, we cannot even ignore Latin America, Caribbeans. So developments, these will definitely take time. আৰু মানে আমি এতিয়াৰ পৰা সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যে মানে কাল্টিভেটিং এইটো আমি দেখা পাওঁ ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যায় এইবিলাক কাণ্ট্ৰিত, আপোনালোকে ফৰেইন পলিচিত কি হৈ আছে গম পাবলৈ এইটোৱে চাব যে আমাৰ যিখিনি ধৰক ফৰেইন মিনিষ্টাৰ ক'ত গৈছে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ত গৈছে, প্ৰেচিডেণ্ট ক'ত গৈছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ক'ত গৈছে, সেই কাণ্ট্ৰিজ বিলাক মনত লক্ষ্য কৰিবচোন ক'ত ক'ত কোনটো জেগা। চ' ইট ইজ লাইক ইণ্ডিয়া ইজ ট্ৰাইং টু কাল্টিভেট। মানে the fact that our big power aspirations আছে, we want to have a global footprint, it is necessary. Obviously hobo itu the largest economy, largest population, the most populous country in the world will obviously have the big মানে its due say in the world affairs. মানে কিমান দিনলৈকে মানে things can be ignored? You cannot. মানে how is India, মানে how can India send a positive, or মানে why is India so attractive for the world? Now কিছুমান data point important হয় ইয়াতে। Data points like, do you know how many airports are built in a year in India? How many new airports are built in a year? এবছৰত এতিয়া ইণ্ডিয়াত 8 new airports per year. ভাল ভাল কথা কিছুমানো লিখিব লাগে ন, আমাৰ IMR MMR এইবিলাক লৈ পেলাই তুমি মেল নিউট্ৰিচনৰ কথা জানোৱে, লগতে পজিটিভ কিছুমান ডেভেলপমেণ্টো জানিব লাগে। We are building 1.5 metros, মানে metros মানে cities, metro trainৰ কথা কোৱা নাই, every year. We are building 28 kilometers of highways every day, per day. And with the data, so we are building 2 colleges every day, per day. Unicorns, there are many unicorns in India. Education খুশ হৈছে বাইজু টাইপ, but good example বহুত আছে। এতিয়া আৰু এটা important development আমি কি দেখা পাওঁ যে India is now more representative. If you talk about business, if you talk about politics, even in cricket, in a sport like cricket, আমি আগতে কি থাকে যে কিছুমান জেগাৰ মানুহে ডমিনেট কৰে, আজি এতিয়া এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আহিছে যে মানে পলিটিক্সতো you can see people from all parts of India, ক্ৰিকেটত দেখা পাওঁ, বিজনেছত দেখা পাওঁ, so it has become more representative. So আমি যেতিয়া কম যে কিয় we see ourselves as a মানে world leader, or what is the justification of us being given a high position is because how India has changed and how India is fast growing. So this will obviously impact the rest of the world. আমি এতিয়া ধৰক এইবিলাক কৰো quad, IMEC corridor হল India Middle East corridor to I2 U2, India Pacific or লগতো we have. So we are getting into the world in various way. So at a time when you can say the big countries are becoming more inward looking,
India is taking more responsibility. আৰু একদম পজিটিভ এক্সাম্পল এটা হয় ডিজাস্টাৰ HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. So in the last few years, if you have observed carefully, India has been the first responder in disaster response in most part of the world. Major India is really coming forward. Look at manufacturing. Question. Manufacturing is something that we are trying to regain the lost space. Semiconductor ক্ষেত্ৰত এটা major challenge হৈছে the lack of quality human resource, but government is now signing MOU with 100+ universities so that they tweak their course, engineering course tweak kore based on the requirement of the semiconductor industry. So এইবিলাক আপোনালোকে এটা ভাল example হিচাপে cite কৰিব পাৰে যে actually যে আমি কৈ থাকো যে আমাৰ graduates are not fit for induction. So a key step kiba development, positive development dekise neki? Yes, although HR is a constraint in India, human resources is a constraint in terms of the skill level, but there are steps being taken, like MOU being signed with universities so that the industry academia mismatch eta thake no. Eto term to hunise na, industry academia mismatch. Have you heard this term, industry academia mismatch? So Yes, A sir. was to we have to address, or we are taking steps. So it is a win-win situation for India. So with this renewed confidence, we project to the world that give us the rightful place that we deserve, because the existing multilateral institutions that we see in the world, they do not reflect the changed reality of the world. The world is profoundly different from what it was post-World War. The number, if you consider kiman country independent hoise, the new challenges that has come up. So ebilakok heri koribor karone there is enormous pressure. Aru problem to ki hoy etia kind of deadlock type ki hoise je new countries, or like those countries who are not having the share, say countries like Japan, India, Australia, these countries are pushing for reforming institutions, whereas the countries who are who has a stake in the existing structure like USA, UK, France, they are resisting it enormously. So the consequence is that the multilateral institutions are not functioning, be it UN, be it WTO, and we are seeing an increased rise of minilateral, or what we call plurilateral institutions. Look at G20. It is like a minilateral only, 20 countries. They are like at least a combined effort they are not able to manage. So naturally it would consequence also, because ideally to multilateral hole bhal, ideally all the countries of the world should be represented. That is how all issues will get attention. Etia to chances are that a 20 country interest of nathaka bostu bilak to attention na pabo no. Etia so climate change a 20 country kiman impact no kore, jiman dhorok he Pacific island or country bilakok, ba like country like Bangladesh, country like coastal countries in Latin America, ebilak jenoko impact hobo if G20 country bilak iman no hoy. So they might not be willing to work on anything related to climate change. What will we do? We can't do anything. So ultimately multilateral institutions bilake they are the you can say more democratic form of governance, world governance of it. Because the politics of those multilateral institutions, that the fact that they are not reforming themselves. Institution can reform, members will have to reform. So is it a basic tendency of
ensuring that power does not get diluted. So power বেলেগক দিবলৈ হলে নিজৰ পৰাই এৰাই দিব লাগিব ন, so that is hampering. In fact, আপুনি যদি চাই G20, why did G20 emerge? G20 emerge হৈছিল এইটো কাৰণে because G7, the original developed world or the country, they were not able to solve the challenges of global financial crisis, যেটো 2008 or যেটো crisis হৈছিলে. G7 countries were inadequate. সেই সময়তো BRICS এইবিলাক আহি গৈছিলে, so G20 হবলৈ বাধ্য হ'ল, otherwise BRICS should have been a parallel forum compared to G7. G20 কৰি পেলাই ইহঁতক ইনক্লুড কৰিলে. So এনেকুৱা কথা থাকে আমাৰ ফৰেন পলিচিত, কিছুমান এনেকুৱা চ্যালেঞ্জেস কিছুমানো আহে. এতিয়া ধৰক আমাৰ kind of we are facing certain diplomatic dilemmas, like because what is happening in Russia, Ukraine, or Russia-China axis is also creating problems for us. Etu atatki major challenge hoise because Russia is the #1 defense supplier. Ami jodio diversify koribo chesta kori asu. Then the fact that multilateral institution like the UN is not working properly, কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, but the main role as a global policeman, it is not working. আৰু ধৰক আমাৰ basic, because again we are a poor country in per capita terms, so impact of global food prices, inflation, এইবিলাকৰ আমাৰ kind of challenge হয়. And technology challenge, cyber warfare, arms race, these are certain challenges that we are facing. But specific to India, we have obviously certain our foreign policy positives বুলি ক'লে, obviously how our economy is projected as the major attraction for the world. So economic diplomacy আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ positive হয়. তাৰ লগতে ধৰক cultural diplomacy, climate diplomacy, energy diplomacy, এইবিলাকো আমাৰ strong points হয়. India's soft power, soft power ওপৰত বেলেগকে অকমান চাম. That is again one good factor. But India's specific challenge যদি চাম, এইবিলাকতো আমি global challenges, what the world faces, critical challenges for the world. But if we are talking about what are the foreign policy challenges for India, foreign policy challenges for India, so tate amar ahibo the প্ৰথমটো আহিব, you can say the diplomatic dilemma, diplomatic balancing in a changing world order, where we are sometimes forced to take hard choices. Tarpisot, weaponization is obviously a challenge for us. Weaponization of everything. Everything কোনটা কিন্তু আমি এগিটা দিব লাগে দেই. Finance, ব্যাকরণ দি দিব, finance, trade, energy, supply chain. Tarpisot, third major challenge for India is the Russia-China axis. Self-explanatory. Then
Failure of UN. Failure of UN. Then disruptive technology. Cyber war. Cyber warfare. Arms race. Arms race. Chinese expansionism. National territorial threat to no? What China is doing. China কি কৰি আছে নামকৰণ কৰি আছে ন ইহঁতক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান পপুলেশ্যন আছে ইহঁতকে নাম দিব লাগে নাম দি ভাল পায় ন ইহঁতে নতুন নতুন ডেইলি পঠাব লাগে আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হয় নাম দেয় গাঁও চাওঁ নতুন নতুন নাম দি আছে ইহঁতে তাৰপিছত neighborhood we have issues neighborhood issues Taliban in Afghanistan মাৰুতো আহিব স্যাৰ ইয়াত নেইবাৰহুডত মিয়ানমাৰৰ ইনষ্টেবিলিটিটো আহিব স্যাৰ Maldives Myanmar আহিব Sri Lanka to kind of ever one take আছে then US China strategic competition it's a big power rivalry that is a threat for India challenge for India then আমি যে কৈ আছো extended neighborhoodত আমি actist কৰি আছো কিবা কৰি আছো the major theater is the Indo-Pacific so Indo-Pacific of center কৰি দিলে India comes into the India is directly a major player of the region so Indo-Pacific region becomes a challenge for India how we are managing it how we are ensuring that we are the net security provider how we are ensuring that China does not transgress its limitations. China to Korea second. Then failure of UN or weakening of multilateralism. So I mean good. Good like-minded good. Lobby হৈ গৈছে সৰু সৰু তাৰ পিছত energy diplomacy to important হয় হা এনাৰ্জিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ স্পেচিফিক সেপাৰেট কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে with respect to energy security of India energy security বুলি ক'লে কি বুজো আমি assured and reliable supply of energy sources so a supply tour karone ami ki koribo lage we need we need good diplomacy because energy diplomacy is important why because of the 80% import dependence no etio energy amar so diplomacy is very significant majote je konubai ajoni je kiba kibi koi disile ulta pulta comment tabra lokalog Indian embassy mati pelai Qatar Middle East এটোৰ impact হৈছিল নহয় তো এবিলাক কি হল কাৰণে যে domestic issues domestic political activities also impact because এতিয়া আমাৰ এটা interconnected world আমি এতিয়া এটাকে answer কৰিব নোৱাৰো যে আমাৰ ভিতৰত কি হৈ আছে এটোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি আমি যদিও হেৰিয়ে কৈছে জয়সং কৰে যে we have to insulate our relationship neighborhood first এটো কথা কৈছে যে we have to insulate our
local politics from our international relations. But it is not always possible because we are living in the world of communication revolution. Yeah, it's everything is in a click. So how can you project different things? So this is energy is important. Why? Because energy থাকিলেহে আমাৰ economic stability থাকিব আৰু economic stability থাকিলেহে আমাৰ political stability থাকিব. That is why the price of oil is very sensitive. It can derail a government. এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যেটো আমাৰ লুক ইষ্ট যেনেকে এটা পলিসি আছে এনেকে লুক ওয়েস্ট এছিয়াও এটা পলিসি আছে. Increased engagement with the West, Gulf countries. Then, of course, we want to diversify and energy sources. Solution, what are the steps taken? Energy diversification. Both countries and sources we are trying to diversify. Africa, Latin America, Middle East to sort of no, I don't know. তাৰপিছত এতিয়াতো আমাৰ সবতছে বেছি ৰাছিয়া কোপৰা হে ৰাছিয়াৰ পৰা energy from Russia এতিয়া at discounted prices. It is a win-win situation for India. তাৰপিছত clean energy কাৰণে আমি যিবিলাক ইনিচিয়েটিভ লৈছো ন গ্ৰীণ গ্ৰিড ইন কিবা কিবি এইবিলাক UPSC লগতো কৰিছো গ্ৰিড কানেক্টিভিটি বাংলাদেশ ভুটান এইবিলাকৰ লগতো কৰিছো. So clean energy cooperation, that is again that will build India's energy diplomacy, India's energy heft. So এনেকুৱা কথা থাকে. What can be the way forward with respect to the changing world order that we see? এইটো ক্ষেত্ৰত Professor Happymon Jacob পঢ়িছে নেকি Happymon Jacobৰ article কেতিয়াবা? Have you heard about the Happymon Jacob শুনিছে নে নামটো? শুনিছো স্যার. হিন্দুত লিখে. So he talks about 5 levels of balancing. Pasta level কথা কয় Professor Happymon Jacob. যে what we should do. তাতে level 1 আছে how we balance China and USA. Level 2 আছে West Asia. Level 3 আছে Russia, China. Level 4 আছে China, Pakistan. Level 5 আছে Afghanistan. So this is, according to him, important balancing that we need to do. So in this regard, there is a think tank called Center for Policy Research. এইবিলাক আমাৰ conclusion point বা হেৰি হিচাপত আমি ইউজ কৰিব পাৰো supporting হেৰি হিচাপত যে what should India do. So in a paper, strategic paper এটাত তেওঁলোকে কৈছিলে research paper এটাত the foundational source of India's influence in the world rests on 4 pillars. প্ৰথমটো হৈছে
domestic economic growth, 2 নম্বৰতে হৈছে social inclusion, মানে it's like social capital, মানে how much মানে your growth process is socially inclusive, মানে social justice হ'ব লাগিব, মানে অকল concentrated economic growth হলে নহব, মানে as a whole the country should grow. Third is the state of your political democracy. That is an attraction. In fact, India is a counterpoint to China only because of this. In fact, Chinese model and Indian model, the main point of difference is the political system. China hoda etu project koribole says sa ami tonte jodi fast grow koribo lage ba mane you need to have a good quality of life, then democracy is a barrier. So do China you democracy boli koi etor election hoy, but you know the type of election that there is. But how the world or how India's power projection or India's claim to the global high table is its political system. আৰু এবাৰটো হেদিনাখন আমাৰ মোদীয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে, হেদিনাখন মোদীয়ে কি কৈছিলে যে G7 ৰ হেৰিয়ত গৈ পেলাই কি কৈছিলে, G7 ৰ মানে ক'ত গৈ পেলাই যে কৈছিলে যে কি এটা ষ্টেটমেণ্ট, বৰ ধুনীয়া ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে মোদীয়ে। India's poll results a victory for democratic world. India's election results were a victory for the democratic world. Prime Minister Modi told G7 countries and leaders of other nations invited to the outreach summit in Italy. So ebilak quote apnaloke likhi thobo lage porikhat, argument bilak Prime Minister ki bata koi dise that becomes authoritative na, so etute etu dekhai je political democracy is an important pillar of India's foreign policy. Modi ki koise India's election results কিমান নম্বৰ লোকসভা এটো 18th 18th LS মানে ব্র্যাকেটত এনে দি দিছো বুঝিব বলে were a victory for the democratic world. Then the fourth idea is fourth pillar is the liberal constitutional order. The liberal mane ki, well, political liberty kami gurutto diu. The liberty mane absence of liberty kami duta terms at buji pao politics of liberty positive, liberty negative. Negative liberty mane ki, mane freedom in absence of the state, mane je mane state permits you to do your ventures and state will not interfere, mane freedom because of absence of state. So a bostu to ase in a liberal society. And positive liberty mane ki, freedom because of presence of state, mane কেনেকুৱা এটা freedom হ'ব পাৰে যে state ভাল school আনিছে, ভাল healthcare system আনিছে. So that is the idea. The liberal order বুলি ক'লে, liberal order means মানে the state giving priority to liberty of the citizens. Liberty in terms of what? The citizens having the space to grow. State is not overbearing on the citizens. At the same time, state also enables the growth of or the development of people. So hetu khetrat state freedom die, liberty is essentially freedom, but freedom in what state is a both in an enabling role as well as in a background role. So liberal constitutional order jetia thake, liberal order with constitutional order rule of law. Constitutional order বুলি ক'লে it is meaning rule of law. মই কনস্টিটিউশনৰ ওপৰতো বেসিক্স কিছুমান আপোনালোকৰ ঠিক কৰিম, কাৰণ মই জানো কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ গণ্ডগোল আছে, এটো কাৰণে আনসাৰ বিলাক ভেগ হ'ব, ক্লিয়াৰ কাট আহিব লাগে. সো লিবাৰেল কনস্টিটিউশনাল অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে বুজি পাইছে না, মানে it is about
a system where citizens' liberty is given priority by adhering to rule of law. ঠিক আছে, সো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি মানে এইবিলাক আমি আমাৰ হেৰি হিচাপে ক'ব পাৰো, মানে কনক্লুজনত ইউজ কৰিব পাৰো, এনচাৰ বিলাকৰ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইউজ কৰিব পাৰো এইবিলাক পইণ্ট। আমাৰ মানে আৰু কিছুমান পইণ্ট আছে ফৰেন পলিচি, লাইক উই হেভ দ্য পাঞ্চুৱেল প্ৰিন্সিপলছ, which I will not dwell in it. আপোনালোকে গুগল কৰি পেলাই মনত ৰাখি ল'লে হ'ল এইবিলাক। Again, those are certain principles of foreign policy, যিবিলাক নন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ, এইবিলাক obviously are certain pillars. Gujarat doctrine ক'ৰবাত পাব পাৰে। Gujarat doctrine is same as neighborhood first policy, যে আমি নেইবাৰহুডৰ লগত অকমান মানে we should deal with them in a very elder brotherly way. Okay, তাৰপিছত এতিয়া আমি কৈ থাকো বিশ্বগুৰু। আচ্ছা, ইণ্ডিয়া যিটো আমাৰ গ'ল ৰাখিছো আমি 2047ত আমি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰো, সেইটোৰ ওপৰতো আমি we will have to do a class on that. Then Vasudev Kutumbakam, the world is one family. So about ahile etur upor, but still this is one of the pillars of India's foreign policy. So ei bilak bostu aponlokor keywords hisabe answer ahibo pare. Vishwaguru, Vasudev Kutumbakam, Gujarat doctrine, NFP, Panchshil principle, Sagar, security and growth for all Indian region is India's policy, or India's Indian Ocean policy is driven by Sagar. So ami mane we consider ourselves as the net security provider of the region, that we can provide security in the entire Indian Ocean region, and we are working for the growth of, we are encouraging the growth. এজন স্কলাৰ আছে, ফৰেন পলিচি স্কলাৰ, ব্ৰহ্মা চেলানী বুলি। তেওঁ মাজতে এটা আৰ্টিকলত তেওঁ কৈছিলে যে যিটো এটা ৱেষ্টত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিপ্লাই আছে, যে যেতিয়াই ইণ্ডিয়াই ৱেষ্টক ফলো নকৰে ব্লাইণ্ডলি, তেতিয়া মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্ৰিটিচিজম আমি যদি সেই সময়ত নিউয়ৰ্ক টাইমছ বা ৱেষ্টাৰ্ণ গাৰ্ডিয়ান মেলি চাওঁ, তেতিয়া কি দেখা পাওঁ যে কি বুলি তাত ৰিপৰ্ট কৰে যে ইণ্ডিয়া ইজ আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড টু ষ্টেপ আপ টু মেজৰ পাৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি। India is not prepared to step up to measure power responsibility, এইটো বুলি আমি কওঁ। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে যে মানে ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আমি নিউট্ৰেল, এইবিলাক বস্তুত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আমি হেৰি কৰিম, আৰু এই বস্তুটো এতিয়া কাইণ্ড অফ মানে there is an acceptance, there is a মানে acceptance of India's position. How can we see that? G7ত ইনভাইট কৰাটো, G7ত ইনভাইট কৰিছে, প্লাছ G7ত ইনভাইটটো কৰিছে in spite of knowing that India will not vote for Russia, against Russia. And Lavrov কোন হয়? Anthony Lavrov, Russia's recent foreign minister. তেওঁ আহাৰ পিছত India held a meeting with US. So মানে US held a meeting with India. India's 2+2 dialogue system আছে, 2+2, do you know 2+2 format? yes sir, কাৰ লগত আছে? USA লগত আছে, জাপানৰ লগত আছে, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আছে নেকি? 4খনৰ লগত আছিলে ছাৰ। ফৰেন মিনিষ্টাৰ আৰু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, মানে India, UK, India, 2+2,
Secretary of State and Head of Defense. US লগত হয়, জাপানৰ লগত হয়, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত হয়, UK লগত হয়, ৰাছিয়াৰ লগত হয় নেকি? হয় স্যাৰ, ৰাছিয়াৰ লগত আছিলে। অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, US, UK, ৰাছিয়া, 5খন কাণ্ট্ৰি। তো কি হয় মানে চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো এনালাইজ কৰিব, তাতে আটাইতকৈ কি এলিমেণ্ট ইজ ইয়ৰ মানে দ্য পলিটিকেল ৰিলেশ্যন, মানে জিঅ' পলিটিকেল আৰু ডিফেন্স। তাৰ বাহিৰেও ধৰক টেকনলজি, ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ, গ্লোবেল ইছ্যুজ, এইবিলাকো কিছুমান ডাইমেনশ্যন থাকে। এতিয়া এইবিলাকত আমি চব বস্তু ফিট কৰিব পাৰোঁ। USA লগত ৰিলেশ্যনটো জিঅ' পলিটিকেল, যে অ'কে চাইনা ইণ্ডিয়াৰ লগত যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, বা দ্য ৰাইজ অফ চাইনা হেজ created a new geopolitical or strategic angle to India's USA relation. So আমি এতিয়া মানে বিভিন্ন ফোৰামত যদি চাইনাই ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্ট কিছুমান ইছ্যু ৰেইজ কৰে, লাইক টেৰৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতে চাইনা হেজ বিন মানে posing anti-India stance in various forums. So that USA is a counter to it. Defense, obviously, আমাৰ বিভিন্ন ডিফেন্স এগ্ৰিমেণ্ট, সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, এইবিলাকত টেকনলজিটো অবভিয়াছলি আছে, আমাৰ টেকনলজি কোলাবৰেশ্যন, ট্ৰেড বিগ পাৰ্ট, গ্লোবেল ইছ্যুজ বিলাকত আমি কেনেকুৱা হৈছোঁ, এইবিলাক এড্ৰেছ কৰিলে ৰিলেশ্যন এটা এড্ৰেছ হৈ যায়। তাৰপিছত আমি কনক্লুজনত ধৰক এইবিলাক দি দিলোঁ, আমাৰ যে ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচি ইজ দিছ বা পঞ্চহিল প্ৰিন্সিপলছ, এইবিলাক তেনেকৈ এনচাৰ এটা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। মেপ এখন থাকিল, কিছুমান বস্তু কমন থাকিব, ইন্ট্ৰডাকশ্যন কনক্লুজন প্ৰব্লেম নাই, আমি জানো। ফৰেন পলিচি এনচাৰ লিখিলে বহুত ইজি হয়, ৰেডিমেড বস্তু বহুত থাকে। ঠিক আছে, বুজি পাইছে এতিয়া কথাটো? পাইছোঁ ছাৰ। আমি 2+2 ডায়লগ কৰিছোঁ বা এইবিলাক কৰিছোঁ। চ' এতিয়া ইনস্পাইট অফ আৱাৰ মানে দ্য ফেক্ট ডেট উই আৰ নট ব্লাইণ্ডলি ফলোয়িং দ্য ৱেষ্ট, we are being given our rightful place, or like world is increasingly recognizing India's unique position. ঠিক আছে? ছাৰ মাল্টিভেক্টৰ পইণ্টটো এবাৰ দেখাই দিয়কচোন। মাল্টিভেক্টৰ ক'ত গ'লো? হ'ল ছাৰ। তাৰপিছত আমি ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰৰ ওপৰত অকণমান চাম। তাৰপিছত
ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ধৰক ছফ্ট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এইবিলাকৰ ওপৰত অকণমান কৰিম ছফ্ট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইকনমি নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্টৰ ওপৰত অকণমান এক্টিষ্টৰ ওপৰত অকণমান চাব লাগিব দেখি ল'বচোন এইবিলাক মই যিখিনি কৈ গৈ আছো ইমাৰ্জিং ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰ strategic autonomy, activist policy, neighborhood first policy, quad important. Quad about question আহিছে নেকি সবার? নাই অহা স্যার Quad is important. তাৰপিছত strategic autonomy কৈছো কৈছে স্যার এইকেইটা মেজৰ থিম চাম তাৰপিছত আমি we look into some relations important relation that India has with জৱাৰ পাকিস্তান আহিছিল ন পাকিস্তান নেপাল আৰু ভূটান ম্যানমাৰ বহুতবাৰ আহিলে স্যাৰ So আমি inter country relation কিছুমান explore কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে thank you থ্যাংক ইউ স্যার